Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci uno dei leader della protesta che si sta svolgendo in Austria contro la dittatura sanitaria che non riguarda soltanto l'Italia, ma è oramai una triste e perfida realtà in tutta Europa. Sto parlando di Alexander Tschugguel. Ciao Alexander, grazie per essere tornato da noi. Hello Francesco, thank you very much for the invitation. Ecco, la volta Okay, scorsa so abbiamo Alex, avuto dei piccoli problemi tecnici, speriamo stavolta di essere più fortunati. C'è come al solito con noi Paola Amaldi in collegamento che farà da interprete. Ciao Paola. buongiorno a tutti, scusate la invisibilità, ma è per assicurare una migliore qualità tecnica del suono. Ecco, insomma così Allora, sembra un sì, allora, ventriloquo qua così, invece è tua la voce. allora Alexander, ok, abbiamo di nuovo Alexander Tschugguel, che è uno dei leader della Sì, protesta in Austria contro questa dittatura. Oh, scusa, I'm sorry. sì, no, l'avevo già, questo Sorry, l'avevo già sorry. presentato. Scusa, Alexander, ti chiedo, qual è la situazione adesso in Austria? Abbiamo letto che è stata abolita la cosiddetta legge sul 2G, cioè che si stanno un po' allentando le misure di discriminazione anche da voi, è vero? Alexander, did you understand the question? We heard that the restrictions, the measures, constraining measures, have been somewhat lightened up. Is that true? Can you confirm? Well, it depends how you look at it. Yes, so since a few days, the vaccine mandate is enforced, but the government decided not to enforce it by now. They want to start doing this on the 16th of March. The rules we now face are a little bit strange. So we, for example, me as an unvaccinated Austrian, I am no longer in a lockdown officially, but I'm still not allowed to enter any shop except supermarkets. I'm not allowed to enter any restaurant, any cinema, any sporting place, or anything else. We then have also a night curfew, so the restaurants have to close at 10 p.m. This was changed. Now they have to close at midnight, which is not really a big change, obviously. From the 12th of February, so from tomorrow, I am allowed to enter a normal shop again without being vaccinated, which is quite nice. But I still have to wear an FFP2 mask officially. And from next Saturday, so Saturday the 19th, I am officially allowed to enter a restaurant again, even if I'm tested. This is contradictory, obviously, because we now, as unvaccinated persons, are allowed to enter public life again, not in a normal way, still with nonsense testing and nonsense masking, but I'm still not allowed to stay in my home country, maybe, if they really want to enforce this very strange law. So the government sends out two very different signals. One showing us that they actually have to end the measures because of the numbers and all the other countries ending the measures. And the other signal showing us that they actually still want to maintain their power, their tyrannical power over us citizens. Bene, allora spero di aver capito abbastanza bene perché la voce è un pochino irregolare. Allora, la situazione, se vogliamo, è meglio da una parte ma non dall'altra, dipende come la vogliamo vedere. Diciamo che al momento l'obbligo vaccinale è sospeso, per così dire, cioè fino al 16 marzo, però allo stesso noi anche non abbiamo più il lockdown stretto, però ancora non possiamo entrare nei negozi, non possiamo entrare nei ristoranti, nei cinema, nei luoghi sportivi e così via. E i ristoranti adesso potranno chiudere a mezzanotte invece che alle 10, però presto 19 in teoria possiamo, anch'io posso di nuovo tornare come una persona non vaccinata, posso di nuovo frequentare negozi, non è necessario il
un test PCR, non devo indossare la maschera, però allo stesso tempo diciamo che ci sono una sorta di doppio binario, cioè da una parte il governo, vista la pressione che proviene da altri paesi che hanno già abbandonato un certo numero di restrizioni, quindi il governo cerca di rallentare la stretta, però d'altra parte vuole ancora dare un messaggio che di fatto la crisi non è finita, che di fatto le restrizioni e le costrizioni non sono finite. Bene, è vero Alexander che si stanno... Dici Paola, mi dicevi qualcosa? Sì, no, a posto, scusate, tutto a posto. Ecco, abbiamo saputo che anche in Austria si stanno organizzando i cosiddetti convogli della libertà in stile Canada. C'è anche lì da voi una presa di consapevolezza sulla necessità di mettere in piedi delle forme di protesta più incisive? We heard that also in Austria you are starting to organize the convoy of freedom, the freedom convoy. Do you think that also in Austria there is an increasing awareness that we need to take more effective action? Yes, this awareness is definitely there. There are right now, there are two convoy protests organized. One is today, actually, in the late afternoon, so in a few hours. And the other one is tomorrow. And the police, I think, as far as I heard, but it's very difficult to get real news here, said that those convoys are illegal, but I guess they will still happen. And I think that's very good, following the Canadian example of peaceful and strong protests. There is one aspect you just mentioned, I think is very important. Even if the government now says you are allowed to go into a restaurant again, and you are allowed to don't wear a mask again in your own house, whatever, stupid rules in general. This just shows that the government still does not understand that they overstepped a huge boundary. The government should not tell me at all if I'm allowed to enter a restaurant or not. The government should not tell me at all if I should get vaccinated or not. This is not a thing the government should do. So what we see right now is that the government still thinks and believes that they are in their position of tyrannical power. And that's what we now have to show them. They are not. We as citizens have to reject this very wrong understanding of how a government should behave by protesting even more. Right now, the protests changed. We saw in the last 3 months tons of protests going on the streets with huge demonstrations, hundreds of thousands of people on the streets. And now it changes. We now have a more structural protest. We have people organized in groups of profession. We have medical groups. We have, for example, midwives, a huge group. We have policemen gathering together in groups. We have those truckers. We have farmers coming with the tractors. Wait. Okay, hold the groups. We'll come back to the groups. Thank you. Ok, sì, al momento ci sono 2 convogli. Uno dovrebbe partire nel pomeriggio e l'altro tardo pomeriggio e l'altro domani. È difficile avere notizie in questo momento, notizie affidabili, però sembra che questi 2 convogli non siano non siano legali, non ci sia il permesso, però la fortissima volontà è quello di che siano dei convogli pacifici e che però il messaggio di protesta sia forte. E ora bisogna dire una cosa, che anche se in questo momento il governo sta rilassando un po' le regole, quindi sta alleggerendo le regole, però il governo ha comunque violato delle regole di libertà personale fondamentali che non dovrebbero mai essere violate. Il suo potere tirannico esiste ancora perché il governo non ha nessun diritto in nessuna circostanza di dirmi se io posso entrare o meno in un ristorante, di impormi l'utilizzo della maschera, a cui Alexander ha fatto riferimento prima, ma non ho capito benissimo il contesto, e poi non ha nessun diritto il governo di impormi l'uso di farmaci.
e di terapie mediche. Quindi i cittadini devono continuare a rifiutare fondamentalmente questo ruolo che il governo si è arrogato. Ora, negli ultimi 3 mesi ci sono state moltissime proteste, centinaia di migliaia di persone che protestavano, però adesso la protesta sta cambiando, si sta piuttosto organizzando in gruppi. Allora, per esempio, ci sono i camionisti, ci sono le ostetriche, per esempio, e stava dicendo i vari gruppi di protesta, adesso glieli richiedo di nuovo. Okay, Alexander, can you continue indicating the different professional groups? You said midwife, you said obviously truckers, and then what else were you saying? We have policemen, we have lawyers, we have doctors, we have midwives, we have truckers. We have lots of different other professions. We have, for example, different manual workers. So we have this manufacturers from all over Austria who said, we have companies, we run companies where we won't exclude anyone just because he's not vaccinated. Now we have people already suing the government. One of these cases is already in front of our constitutional court, which is more or less the Supreme Court in Austria. And in front of this constitutional court, also a few demonstrations happened. So right now, people focus on the legal fight. They say, no, we won't accept this. And so we want the government to recognize that this is against our law. There is something which was leaked. One of the lawyers of the Constitutional Court, so one of the judges, sent a document to the government, especially to the Minister for Health, Mr. Mückstein, Dr. Mückstein, a terrible man. And in this letter, he asked Dr. Mückstein lots of questions where he said, tell us about on which data you base this law, why do you do this, and so on. And this list is really long and asks all the important questions. And so I think there's a huge fight going on. Our government has to lose this fight, and I believe strongly that it will lose the fight. We as Austrians, we fight for this, we pray for this, and I think we see that the Austrians won't give up here. Ok, quindi tornando ai gruppi, ci sono appunto ostetriche, polizia, avvocati, personale medico, ma anche nell'ambito industriale, anche lavoratori artigiani, manuali, nei lavori manuali e molte ditte adesso si rifiutano di escludere coloro che non sono vaccinati. Sappiamo anche che ci sono state una serie di denunce portate alla Corte Costituzionale perché questo governo fondamentalmente agisce al di fuori della legalità. E allora sappiamo di un documento che è fuoriuscito recentemente dove al ministro della Sanità Mückstein, che è un uomo terribile, sono state rivolte una serie di domande in cui lo si sfidava, diciamo, a giustificare il proprio operato. La protesta continua, noi non molleremo, non lasceremo andare e sicuramente noi questa lotta la vinceremo perché il governo opera al di fuori della legalità. Sì, vuole continuare o gli faccio una domanda? Is it okay, Alexandro, or can Francesco ask you another question, or you have to finish up your thought? One last thing. Good. So, you know, when you interviewed me last week, I told you, and you said that I'm a Catholic activist. So there is one aspect, it might not be interesting for everyone, but if you hear me now, you will see that it is quite a good movement. We started a prayer rally nearly 2 years ago, actually. So directly in the first lockdown, asking God for his help by praying the rosary, asking God for his help for Austria. And this prayer rallies spread fast over the country a half year ago, and now are being done in more than 250 different cities of Austria every Wednesday at 6 p.m. Normally, we had like 10 people, 20 people, 30 people at the prayer rallies. But last Wednesday, so 2 days ago, we had hundreds of people there. Alone in Vienna, we had more than 600 people praying there. And this shows one thing, that even though also, sadly, among the hierarchy and the ranks of the Catholic Church, we'll find bishops and clergy which accepts the tyrannical measures done by our state, there are many people on the ground, Catholics, faithful people, priests,
also bishops, who reject this, and to now say, we have to pray, we have to ask God for help, because if tyranny comes, God is the biggest help we can have. I just wanted to add this, as I think that this really is one of the core movements of our resistance here in Austria. Great. Io ho detto l'altra volta che sono un attivista cattolico, e voglio dire una cosa che forse voi capirete perché è interessante. Noi già 2 anni fa, quindi quando abbiamo cominciato questi arresti domiciliari, abbiamo dato vita ad una sorta di marcia, per la marcia dove si pregava con il rosario, marcia oppure assemblamenti pubblici, e ogni mercoledì alle 6, in questo momento, in circa 250 città austriache, tutti i mercoledì, scusate, c'è una riunione, un movimento, scusatemi, un assemblamento per recitare il rosario, perché noi riteniamo che l'aiuto che ci può venire da Dio non ci può venire da nessun altro. Ora è interessante che lo scorso mercoledì solo a Vienna normalmente raggiungevamo una decina di persone, 15 persone, ma lo scorso mercoledì abbiamo avuto 600 persone che pregavano tutte allo stesso momento, e questo è un fortissimo messaggio alla Chiesa Cattolica, perché alle gerarchie, perché se è vero che le alte gerarchie nella Chiesa Cattolica sono compromesse con questo regime, è anche vero però che molti fedeli hanno capito e rifiutano la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica e si rivolgono veramente a Dio, perché solo da Dio può venire una vera liberazione. Provo a rimettere la telecamera. Ecco, Okay. è interessante questa chiave di lettura. Ora, noi sappiamo che tutti i governi, quelli che sono governati dal forum di Davos, stanno applicando le stesse misure. Anche i governanti austriaci sono servi del forum di Davos, cioè sono tutti come dire, guidati da Schwab e dai suoi uomini. It's an interesting reading you are providing us. Do you think that the government, even the government in Austria, is essentially led by the oligarch of Davos? Do you think that even in Austria they are all slave of Davos' will? Well, I don't think it anymore. I think sometimes I could even prove it for some members of government. We see here clearly that there is a worldwide thing going on, not only because the so-called pandemic is worldwide, but also because the way they implemented the measures against the so-called pandemic were always the same everywhere in the whole world, with the same way of talking, with the same way of censorship, with the same things like digital identity, green passport, etc. The question is, what exactly is their goal? And I can provide you at least one answer, which I'm very sure is true. We can see that all those non-governmental supranational organizations like the World Economic Forum, and also in a way the United Nations, I know they are maybe not what you would call non-governmental, but officially they are not a government. They want to grab power, and they want to lead us in a very Chinese way, so following the Chinese example, maybe even together with the Chinese, who knows. So what they need is the tools to suppress us and also to control us. And we saw through this tyranny of the green passport especially, how this can look like. Suddenly, you are no longer a name with a face. Suddenly, you turn to a QR code, to be a QR code. Suddenly, the QR code is no longer just suddenly your identification does no longer show that you are really the person you claim to be, but shows that you as a person followed the state in what they said you should do, or did not do it in an unjust thing. We don't talk about speeding here. We don't talk about paying legit taxes. We talk about a really, really difficult medical decision. So what you see here is that suddenly you can be controlled. This is a plan since years existing already called the European Digital Identity Plan, which was shaped and formed more or less by the World Economic Forum, and also in working together with other big multinational companies. And this idea is that in the future,
you do not have a normal passport anymore, but you have a digital identity, which is connected to your biometrical data, so your face and how your face looks like, etc., how your fingerprints looks like, how your eyes looks like, etc. And this biometrical, data, this digital identity is then connected to your bank account, your taxing status, your health status, your travel details, and maybe even, who knows, your CO2 footstep or fingerprint. Let's see how it will develop. And then it's very easy to cancel you. It's very easy to control you. It's very easy to separate you. It's very easy to turn off everything you need in order to live a good life. That's what we have to fight against. The government should never have this power. And if the government shouldn't have this power, then even more should the European Union, the World Economic Forum, the Chinese government, and the United Nations not have this power over us people. We are free. Eccoti Paolo. Paola, non ti sentiamo, ora ti vediamo e non ti sentiamo. Invece prima ti sentivamo e non ti vedevamo. No, no, sì, ecco, sì, ora no, va ma bene, era perché perfetto. non avevo ripreso. Allora, non è solo un pensiero quello che Davos, l'oligarchia di Davos ci controlla, è un fatto, io lo posso provare. E noi vediamo che il modo in cui questa pandemia è stata gestita praticamente è unico in tutto il mondo occidentale, e sono stati usati gli stessi mezzi, sono state usate le stesse strategie, e vediamo adesso che il World Economic Forum e anche le Nazioni Unite cercano di utilizzare, afferrare un potere che di fatto non gli compete e che in qualche modo si ispira allo stile di governance cinese, e forse sarà proprio quello cinese. Questo noi non lo sappiamo ancora. Sappiamo che sono stati messi in atto una serie di controlli, che il Green Pass è soltanto un passo verso un controllo molto più complesso, e che noi diventiamo di colpo un codice QR, e quindi questo codice QR servirà per controllare molti aspetti della nostra vita, non solo quello sanitario. Noi stiamo andando verso quello che si chiama una identità digitale europea, dove appunto tutti i nostri dati biometrici verranno inclusi e verranno utilizzati non solo per riconoscerci, ma anche per seguire e controllare le nostre attività, e chissà, forse un giorno sarà legato anche al consumo del CO2, e devo dire c'era un pochino di rumore, quindi io eventualmente metterò delle note in fondo ascoltandolo, ma la sostanza è che appunto questo passaporto digitale è chiaramente un strumento ideato dalle grandi oligarchie sovranazionali per controllare tutti gli aspetti essenzialmente della nostra vita, per dirci cosa facciamo, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare. Senti Alexander, tu prima hai detto di avere organizzato delle veglie di preghiera, nonostante insomma, tutti sanno che la gerarchia a partire dal Papa è al servizio di questo progetto anticristiano e anti-umano. Pensi che fondamentalmente questa gerarchia, questa oligarchia che guida questi processi sia mossa anche da un sentimento di odio verso il cristianesimo? Eccoci qua. Alexander, you talked about rally of praying earlier on, which is an obvious sign of how. Sorry. It's clearly the oligarchy in the church have endorsed an anti-human project. Do you also think that the major oligarchy not only want to suppress and control, but they really hate human species? Do you think there is a hate feeling at the basis of the whole strategy? Well, Francesco, thank you very much for bringing this up. I talk about this since a few years, that if you look at this ideology, you will clearly see, and therefore you can say, this is an anti-God ideology, and therefore an anti-human ideology. We humans are created in the image of God. And therefore, whenever someone really hates God, he has to actually attack humanity. We see this with
abortion. We see this with the destruction of male and female, you know, with the gender nonsense, gender ideology nonsense. And now we see it with this control, with this acting as if every single human could be treated like a computer or like a machine, which we can't and which is wrong. Yes, it is anti-Christian. Yes, it is anti-human. And yes, I think there's deep hate against the good, against beauty, against the truth we find in our opponents' movements. Why is that? We can ask ourselves the questions. Why do we do wrong things? Sometimes it's pride, very often it's pride actually. Sometimes it's our own human weakness, and it's always our own human weakness, it's always pride, you know. All those things together just give us two possibilities, more than two if you then look closer, but in general two. One is, do we understand this or this and this is wrong? We really have to become a better human. We really have to become better and more true and more obvious. And we say, no, that's wrong. I confess my sins. I turn around and I want to follow the good path. Or do I do what we know from lots of different stories, medieval stories already, that we just ignore the mirror, ignore that we see that we are wrong, and therefore destroy everyone around us who tries to tell us that this is wrong. I give you one example for it. It's, for me, it's gender ideology is ideal. It is completely clear if you look at biology, if you look at physical shapes, if you look at the medical science, there's a man and there's a woman. We all know this. We can't deny this. And still people say, no, that's untrue, just because I feel in a different way, or maybe they even only say that they feel in a different way. So they even say that they are ready to ignore the most basic truths just because they want to follow their ideology or their egoism or whatever. And if you then put this idea, this ideology, into a bigger thing, so if you, for example, see this ideology in the World Economic Forum, or if you see it in the United Nations or the European Union, then obviously those groups and those institutions can be way more powerful and way more aggressive. Beh, ci provo. Allora, sicuramente qui si sta sviluppando un'ideologia contro Dio e quindi anche contro gli esseri umani. Grazie Francesco per avermi fatto questa domanda. Noi siamo creati ad immagine di Dio e quindi chi attacca Dio attacca l'essere umano. E vediamo questo, gli esempi sono le ideologie che favoriscono l'aborto, le ideologie che sostanzialmente negano la differenza biologica tra gli esseri umani e perché questo succede? E io qui riassumo un pochino, scusate perché non sono riuscita a sentire tutto chiaramente, però noi siamo di fronte ad una possibilità di scegliere tra la verità, tra il bene e tra il male, e agli uomini a volte, perché sono deboli, perché sono egoisti, perché sono motivati da una loro forma di egocentrismo o di narcisismo, non sanno fare questa scelta. E allora di nuovo vi do un esempio, appunto in biologia la verità è chiarissima, ci sono due esseri sessualmente diversi e questi non può essere negato, e invece ci sono delle ideologie che negano questo, che dicono no, io sono uno o l'altro a secondo di come mi sento, cioè purtroppo questa ideologia che rifiuta la verità è stata anche impersonata, è stata anche da grandi istituzioni come le Nazioni Unite. Però adesso gli richiederò magari di specificare di più quest'ultimo pensiero, almeno che Francesco non vai ancora a chiedergli qualcosa. No, ma penso che il concetto è chiarissimo. Volevo sapere da Alexander se lui ritiene che questo tipo di processo culturale, che poi diventa politico, lo stia guidando la massoneria. Paola? L'ultimo. Paola, ti abbiamo perso. Alexander, là? Sì. Ah sì, prego, ripetila che non ti avevamo perso per un attimo. Sì, l'ultima cioè, domanda. chi governa oggi l'Austria è nelle mani anche delle massonerie nazionali? Sì.
Sì, adesso glielo ho sentito. Allora, Alexander, last question. Do you think that Austria is really in the hands of international Freemasonry? What's the role of Freemasonry in all of that? Well, obviously, I can't know, as I'm not member of any such any organizations like that, so I don't know how big their influence is. What I can see is that the ideals and the wrong morals and the wrong teachings of those organizations like the Freemasons and so on are definitely what is shaping our government right now, and definitely what is shaping mainstream media and mainstream politics right now. That's what I can say. And I know, because I'm a faithful man, I know that whenever you see the classic, very good, traditional, pure Catholic teaching being attacked, you always see those groups behind the attack. You always see them, always. Doesn't matter what way you look at, you always see those groups. Right now, I see these attacks again. I see them even among the hierarchy of the clergy. And so I hope that we can get rid of this influence soon. But unfortunately, I think we still have a few years where we have to fight them, where we have to win this fight. And after that, can rebuild Catholic society here in Austria and the Catholic also Catholic political system. It would be really good and really important here. Very much looking forward to those times, and I believe with God's help everything is possible. Ma io non posso risponderti esattamente, non posso dire che conosco un gruppo, dei gruppi particolari di massoni che in questo momento controllano il governo, però posso dire che tutte le volte che c'è questa ideologia antiumana ci sono dietro in qualche forma di gruppi massonici e penso che i gruppi massonici si sono infiltrati anche nella Chiesa Cattolica, quindi noi dobbiamo prepararci ad anni di guerra, anni di lotta per sconfiggere questa infiltrazione e non sarà breve il combattimento, però noi dobbiamo farlo. Può darsi che ho mancato qualcosa, ripeto, perché ecco, no, sulle infiltrazioni nella Chiesa Cattolica fin dagli anni 70-80 si parlava di una famosa loggia vaticana, per cui insomma che il fumo di Satana è entrato nelle stanze del Vaticano, lo denunciava già, se non sbaglio, Papa Paolo VI. Volevo sapere anche questo, c'è la chiesa tedesca con quel cardinale Marx, mi pare che sia un vescovo, un cardinale, che spinge verso il superamento di alcune tradizioni, di alcuni dogmi, no? Come il celibato per i preti o la possibilità per le donne di dire messa, abbracciando, insomma sembra più un filosofo del genere che un cardinale della Chiesa Cattolica. Anche in Austria sono un po' così, più simili a questo Marx, i preti. We know of a German archbishop, Marx, that at the moment it looks like he's embracing a transgender philosophy more than the Catholic philosophy, because he's really fighting for women to, for example, to be able to give the mass. Is fighting, is supporting the idea of priests being able to have a family. Do you also have, even in Austria, a line of thought in the church that promotes these changes? Yes, obviously we have them. The problem is with people like Cardinal Marx is that they normally love their salary, modern mainstream, and some terrible friends they might have more than Christ, his teaching, and their vocation and their duty they actually have in their position. So that's, for me, not really strange to see them obviously embracing every modernist idea which comes up. So obviously the gender ideology or the homosexual ideology as well. Let me put it in a nutshell, as I have to leave soon. In Austria, we see the same things, but in Austria, in general, the faithful are a little bit more conservative than the ones in Germany. I don't want to do the Germans any wrong. I know tons of very, very fantastic German faithfuls, but I know in Austria way more priests and way more groups and so on, which are actually quite good and quite conservative. So I'm happy to be here. Let me tell you just one sentence. Since 2000 years, the enemies of the church want to infiltrate the church, want to destroy the church, want to pervert its teachings, and so on. Why is this? Because the devil wants, since the beginning, to pervert everything created by God, because he can't create anything, and because he, in his pride, does not see the beauty
and the goodness of our Lord. The church always survived. The church will survive this pontificate as well. The church will survive Cardinal Marx as well. The faithful will survive them all. And at the end of the day, if we really follow what God wants us to do, we can end up in heaven, in the most beautiful place ever created, and then everything is good. So I guess this fight is our fight. Our ancestors had to fight. Some of them had to give their lives. Some of them had to give their freedom. Some of them had to give their family. Some of them had to leave everything and give up all their wealth. All of them ended up in heaven, in the best place on earth, where you don't need all those things anymore, where you have the biggest family, the biggest wealth, the biggest home, and the biggest life you can ever have. And so I think we can definitely win this if we just believe in God, stay strong, defend freedom, defend the truth, and yeah, don't give up. And I think we won't give up here. And I guess in Italy you will also find more and more people who won't give up there. Di nuovo ci provo. Dunque, sì, anche in Austria c'è questa tendenza a questa forma di modernismo, di modernità, diciamo, però l'Austria è un po' più conservatrice. Non voglio far torto ai miei fratelli tedeschi, però devo dire che sono in gran maggioranza fedeli, ma non voglio far torto, però in Austria siamo un po' più conservatori, quindi questa tendenza è minoritaria. Io posso dire questo, che da 2000 anni, quando è nata la Chiesa ha sempre subito tentativi di infiltrazione, perché c'è Satana che vuole distruggere la Chiesa, però noi siamo riusciti in questi 2000 anni sempre a sconfiggere Satana, sempre a sconfiggere le forze del male, e riusciremo anche questa volta, questo in sintesi, e riusciremo anche questa volta, però dobbiamo essere pronti a grandi sacrifici. Alcuni di noi devono rinunciare alla libertà, devono rinunciare ai beni materiali, devono persino rinunciare alla propria vita materiale su questa terra, però questo sarà intanto per far ritornare la giustizia sulla terra, ma poi anche per raggiungere una famiglia che è ben più grande di quella che abbiamo in questo momento. Il paradiso è il nostro ultimo luogo e non c'è un luogo migliore da sperare. Ecco. No, io penso che su queste parole possiamo chiudere questa bella intervista con questo auspicio alto di natura metafisica. Io ringrazio Alexander Tschugguel e lo invito a segnalarci tutto quello che accade in Austria di importante, perché noi proveremo a seguire eventuali manifestazioni di protesta, insomma, che ci saranno lì in Austria con la nostra televisione. Quindi se tu vorrai segnalarci qualsiasi evento importante organizzato da te o da altri gruppi, faccelo sapere, che noi proveremo a dare spazio e visibilità a tutto quello che succede nel mondo in nome della libertà. I think this high level wish is what we want to conclude, but also please keep us informed about initiatives in Austria that you would like us as a Visione TV follow on, and let us know about your own initiatives. Any support we might give you from a media perspective, we'll be happy to support. Just keep in touch. Thank you very much, Francesca, for this very kind offer. I will definitely accept this offer, and I will definitely let you know about everything happening here. All the best to all of you, all the best to the viewers, and may God bless you all in your fight. Ok, grazie molte Francesco per questa offerta, sicuramente noi ti terremo in contatto, grazie di tutto e che Dio vi benedica. Bene, cari amici di Visione TV, grazie ad Alexander e grazie Paola, come al solito bravissima e indispensabile. Dove sei? Eccoti qua che ti vediamo. Sono sempre qua. Grazie di cuore Paola. Ma grazie a voi, è mio onore come sempre, lo riascolterò, per cortesia guardate se metterò dei commenti perché la voce a me non arrivava molto chiara. Paola, sei sempre perfetta. Cari amici di Visione TV, grazie per averci seguiti anche oggi. Vi ricordo che Visione TV lavora grazie al vostro sostegno, ci potete aiutare donando i numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione. Andate sul nostro sito www.visionetv.it e abbonatevi. Grazie a tutti voi, una buona giornata.